ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ 40 ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਜ ਓਥ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਿਸ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਓਥ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ players ਹੈ including Minister, Member of Parliament Sukh Taliwal and others, we will take their comments and bring it to you. CJ Sidhu reporting from Surrey, BC. The ceremony will be held bilingually and will be presided by Citizenship Judge Carol Ann Hart. Cette cérémonie se déroulera dans les 2 langues et sera présidée par la juge de la citoyenneté, Madame Carol Ann Hart. The host of the ceremony is Diversity Community Resources Society, and we are pleased to have on our platform party here today. L'hôte de la cérémonie est Diversity, la société de ressources communautaires. Nous avons le plaisir d'avoir ici parmi nous les dignitaires de la tribune suivante. Dennis Leon, Indigenous Representative. The Honourable Mark Miller, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Sukh Dhaliwal, Member of Parliament for Surrey Newton. Ken Hardy, Member of Parliament for Fleetwood Kells. Neelam Sahota, CEO of Diversity. And Constable Matthew Wright of the Royal Canadian Mounted Police. Judge Hart, in accordance with the provisions of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you these candidates who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Madame la Juge Hart, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter ces candidats à la citoyenneté qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. I now invite you to give your opening remarks. Je vous invite maintenant à donner votre allocution d'ouverture. Thank you very much, Mr. Clerk. Merci, Monsieur le Greffier. Bonjour à tous et à toutes, et je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de citoyenneté. Good day, everyone, and a warm welcome to this very special citizenship ceremony. Let us begin by recognizing that we are gathered here today on the traditional territory of the Kwantlen, Semiahmoo, Katzie, Coquitlam, Tawasin, and Kaikait First Nations. I offer this land acknowledgement with humility and great respect, and to express sincere appreciation to the Indigenous peoples of this land. Comme Canadiens, nous vivons tous sur un territoire traditionnel dans de nombreux peuples autochtones. Je reconnais avec beaucoup d'humilité et de respect que je préside cette cérémonie de prestation du serment sur le territoire traditionnel des peuples Kwantlen, Semiahmoo, Katzie, Coquitlam, Tawasin, et Kaikait. It is my great pleasure to welcome you to this long-awaited day as you are becoming Canadian citizens during Citizenship Week in this special ceremony. This week, Canadians across the country and around the world show their pride in their history, culture, achievements, and shared citizenship. It is a very exciting time to be joining the Canadian family. C'est un plaisir profond de vous souhaiter la bienvenue à cette journée tant attendue par vous tous qui allez sous peu devenir citoyens du Canada. Dans cette cérémonie spéciale où nous célébrons la semaine de la citoyenneté. Cette semaine, les Canadiens de partout au pays et dans le monde sont fiers de leur histoire, de leur culture, de leur réussite et de leur citoyenneté commune. C'est un moment formidable de joindre la famille canadienne. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à nos invités d'honneur, l'honorable Mark Miller, Monsieur Dennis Leon, député Sukh Dhaliwal, député Ken Hardy, Madame Neela Sahota et l'agent Matthew Wright de la GRC.
A warm welcome to the platform party, the Honourable Mark Miller, Mr. Dennis Leon, MP Suk Dhaliwal, MP Ken Hardy, Ms. Neelam Sahota, and RCMP Constable Matthew Wright. We are honoured to have all of you with us today. Thank you very much. Veuillez vous joindre à moi pour applaudir chaleureusement tous nos invités distingués. Please join me in a round of applause to welcome our distinguished guests. It is now my privilege to introduce to you Mr. Dennis Leon, who is a creative man with a love of and a talent for music. His traditional name is Sidhu. This name, passed down to him by his father, means thunder. Mr. Leon is a highly respected member in the Kwantlen community. He is a cultural teacher and also the keeper of songs. He is a proud father to 3 boys and 2 girls. It is Mr. Leon's cherished ambition to construct a better community around him. Dennis Leon est un homme créatif qui porte un amour immense pour la musique. Son père lui a transmis son nom traditionnel autochtone qui est Tsetson, qui veut dire tonnerre. Monsieur Léon est grandement respecté dans la communauté Kwantlen. Il est professeur de culture ainsi que gardien des chants traditionnels. Il est père de 5 enfants et chérit l'ambition de construire une meilleure communauté autour de lui. Monsieur Léon, merci d'avoir accepté l'offrande de tabac qui vous a été remis avant la cérémonie. Mr. Leon, thank you for accepting the tobacco offering which was provided to you in advance of the ceremony to demonstrate to you our respect to you, your community, and your teachings. Thank you. Hajka. Mr. Leon, we are so honored to have you with us today. I would now like to invite you to please open our ceremony. This was a name that was passed down from my grandfather through ceremony. When he passed his name to me, for me, it was a big honor. I come from a big family. You know, he could have chose any one of my brothers or any one of my cousins or even any one of my uncles to pass the name, but he chose me. And for that, you know, I'm really grateful. I carry his name in the most humble, respectful way that I know how. My English name is Dennis Leon. I come from Kwantlen First Nation, and I also acknowledge my family lineage in Telus in Musqueam. Glad to be here. Also welcoming everybody to traditional shared territory of the Kwantlen, Katsi, Simiamu, Kakate, Kwikwetlam, and Tsawwassen First Nations. This is our customary way that we introduce ourselves in our culture. We acknowledge our name, where it comes from. We acknowledge our family lineage. Any other way would be an insult to you and to my grandfather who passed his name to me. I also offered a prayer, you know, blessing this gathering, every single one of us in here. When I sang everybody in, I sang one verse outside and we had the door open. Now what that's doing is it's inviting our ancestors in to come in before us. That way they can come in and watch over all of the people, the wonderful people in here. And I'm so honored to be here and say welcome to Canada. And we all call this place home. It's a beautiful home. And I'm just gonna share a little bit of a song that comes from Kwantlen. This one came to my cousin. He carries the name Tichotel. His English name is Kelsey. And the thing about Tichotel, he's a song catcher. Not everybody can catch these songs or hear them. They have to have that special inner ear.
for me, I'm a song keeper. My gift is remembering songs. I'm a knowledge keeper from Kwantlen First Nation. I'm also a language teacher. And I work for the Surrey School District also. So I'm gonna share a song that comes from Kwantlen. Haichka. Oh, 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 Let's equal each out as well. Haichka siya. Thank you, Citizenship Judge. Good morning, bonjour. I would also like to begin by acknowledging that we are gathered on the traditional and unceded territory of Kwanton, Samiamo, Kekite, Ketji, Twasan, and Kwikwetlam First Nations. As Member of Parliament for Surrey Newton, I'm also joined by my colleague and a neighbor from Fleetwood, Port Culls, Mr. Ken Hardy. And I want to thank everyone for joining us here today at Diversity Community Resources Society. And I want to thank Neelam Sohota for your strong leadership and the entire diversity team for their continued advocacy and relentless efforts in helping to build a better community. Canada's diversity is among its greatest strengths. We are a strong and united country because of it. And our commitment to diversity and inclusion is essential in making this country and this world a better place. Today is a special day in your lives. In 1987, I was also one of you that took the oath of the Canadian citizenship in Calgary. I know it marks a long process, of immigration, settlement, and integration for Canadians into this mosaic. These ceremonies are moving and emotional celebration, as well as necessary legal steps to citizenship, where participants reflect on the rights and responsibilities being a Canadian citizen. Taking the oath of a citizenship is a requirement to become a Canadian citizen, but the oath is much more than the words. Taking the oath demonstrates that a new Canadian embraces the value of social cohesion, openness, and transparency in free, democratic, and diverse Canada. When individuals take the oath of citizenship, they make a solemn promise to faithfully observe the laws of Canada and to fulfill their duties as Canadian citizens. I welcome you into the Canadian family, and I wish you a good health, success, and all
the wishes in your future endeavors. With this being said, I would also like to introduce a special guest who's among us, an individual that I respect dearly, the Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship has been tasked with a very tough portfolio. If we look, immigration, I personally see is the toughest portfolio out of all the ministries. And he has done an exceptional job. He is a doer. He wants to get things done. And I'm very happy that I'm here today to welcome Minister Miller, who's my dear friend, to the best parts of Canada, British Columbia, and Surrey Newton. With that, I want to thank you again, and I want to thank officer and the whole party here. Welcome to Canada as a Canadian citizen. Merci beaucoup. Good day, bonjour à tous. How's everyone doing? You only have to listen to me for a few more minutes, and then you don't have to listen to me for the rest of your lives because you'll be Canadian citizens. So just bear with me. It's the last moment of power here for the Minister of Immigration. This is an easy day for me, Sue. One of the easier days because everyone's going to be Canadian in about like 10 minutes. The room is now almost fully non-Canadian. In 10 minutes, you'll all be Canadians, assuming you do the oath properly, but that's the next step. We'll do it in English. And anyone speak French? Well, for the rest of you that don't, we're going to be practicing your French too. So there's no skill testing question, but you do have to do the oath in both languages. We'll be watching, but it'll be a great moment. As Suk said, my name is Mark Miller. I'm the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada, and it's a lot of fun to be with you here today. As politicians, this is one of the few moments we don't get yelled at. So this is why the speech is so long, because we're going to bask in the one moment in time where we don't get yelled at. You can yell at me after your Canadian citizenship. That's the way to do it in Canada. I want to thank the citizenship judge and Elder Dennis for welcoming us on the lands that they mentioned. These are important acknowledgements. They are not simply symbolic, but a recognition of our present and our past. And as some of you may know, but perhaps wasn't highlighted as much, Surrey is also one of the main places where there are a lot of urban Indigenous populations in British Columbia, and we honor them, obviously, no matter where they come from. It's always great to be here in Surrey. Suk said it was the best place in Canada. I prefer Montreal. So if you want to move, that's where I am. If that's discouraging you, you can stay here too or go everywhere you want. But this is a beautiful corner of Canada. And thank Neil for welcoming us and my colleague in Parliament, both of them, Ken Hardy and Suk Dhaliwal. It's great to be with you in the place where you represent the beautiful people of Surrey. Cette cérémonie, comme je l'ai dit en anglais, est très spéciale. Elle a lieu pendant la semaine de la citoyenneté, lorsque vous devenez citoyen. Donc, c'est 2 fois plus spécial. C'est l'occasion pour les Canadiens et les Canadiennes de réfléchir à la signification et à la valeur et les responsabilités de la citoyenneté canadienne. This is in particular, is a chance to celebrate what it means to be Canadian. It can mean being proud of Canada's diversity, which is one of our amazing strengths. You just need to, you've spent enough time in this room, you know how the different backgrounds that people come from. It's beautiful to see. Cela peut également représenter un sentiment de fierté à l'égard de notre histoire, de votre histoire, de notre culture et de nos nombreuses réalisations. Being Canadian can also be, or mean being involved in your community, helping us to make a difference with your fellow citizens. I encourage all Canadians to welcome new fellow citizens and help them further integrate into our community. So you came here with a view, a vision, a dream. I don't think anyone expects you just to reproduce the status quo, but make Canada better. It's great, and it's people like you around this room that will
make this place better than it already is. And there's always room for improvement. Et bien sûr, l'obtention de la citoyenneté canadienne est une étape importante dans le parcours d'immigration d'une personne, comme la juge l'a mentionné. Beaucoup d'entre vous ont passé peut-être des moments difficiles pour devenir Canadien. Vous avez certainement attendu trop longtemps. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne vous dis pas bienvenue au Canada, mais bienvenue comme Canadien aujourd'hui. I know a lot of you waited probably too long to become Canadian, so I'm not saying welcome to Canada, but welcome to being Canadian today. It's an exciting day for you, become a new Canadian citizen. Please tell me your name and your country of origin. Yeah, it's a very, very nice day. We are very happy about it. My name is Rafael. I'm from Brazil. Okay, and you? My name is Paula. I'm from Brazil too. Yeah, it's a very happy day, and I'm very happy today. So how you feel becoming a citizen today? We have been waiting for this moment for so long, so it's a pleasure to be here today and to becoming a citizen. How about you? Yeah, the same thing. Yeah, it's really good to be like really different people, and we are really excited about this new step in our lives. And how many years it took? 5 years in total. Yeah. So yeah. 5-6 years. You're related? Yes. Yeah. Yeah. Oh, Yeah. He's my father. all right. Congratulations. Yeah, thank you. Congratulations. Yeah. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਓਥ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ My name is Gurshan Singh from Punjab, India. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹਾਊ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਯੂਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਤੇ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਹਾਰਡ ਟੂ ਲੀਵ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਏ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਲਿਮਟਡ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਪਏ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਰੂਲਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ respect and not all the rights of the Canada but the responsibilities comes with it, so I hope you will respect that. Yes, thank you very much. So start with your name and your country of origin. But just join. Can you speak on behalf of them? So your guys you as the son, right? What is the so what is your original country and Syria? Yeah, Syria. and ask how you guys feel, your dad, and how he feels about it. He feels really good that he got citizenship finally. Yeah, that's it. You feel good? Yeah, very nice. How about you? Yeah, I'm very happy for him. How about you? You're a new Canadian. He's Canadian. Yeah, congratulations. Thank you. Judge Carol, I think that's your name. And tell us a little bit about you. Well, my name is Carol Ann Hart, and I am the citizenship judge for BC and the Yukon. And I'm delighted to be here in Surrey for today's citizenship ceremony with 2 MPs present and the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Canada and special guests. And I really want to thank Diversity for hosting us today. They did a wonderful job of having everything set up for a beautiful ceremony for us today to welcome 40 new Canadian citizens from 18 different places of origin. Wow, that's amazing day. And tell me a little bit of your background. You probably born here? I was born here, yes, and I went to university in Quebec, so learned some French back there, but always very nice to have the opportunity to speak some French in the context of this work. And I have a law degree and a Bachelor of Arts degree, and I'm thrilled to be working as a citizenship judge.
Well, thank you very much. It's an exciting day for a lot of new Canadians. I took that oath for over 30 years ago, and it's a very exciting time. Oh, absolutely. I bet today brought back some memories for you, did it? How you feel, sir? Oh, it's my pleasure to be here. It's always exciting to take part in a citizenship ceremony. It's a very important in people's lives, very important time in people's lives, and I'm just grateful to be part of that. Thank you very much. Thank you. Hello, Neelam. You're Neelam Sahota, and you are the CEO of Diversity. And please, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ 46 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ So my next question is, it's a non-for-profit organization, I guess. ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫੰਡਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਸ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ RBC ਬੈਂਕ ਹੋਏ TD ਬੈਂਕ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ well ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਮ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੋਸਲੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਕਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਮਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਐਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇਜਰ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਜਰ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆਇਰਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲ ਹੈ ਦੇ ਨੋ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 90 ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਯੈਸ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੈਪਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ 7 ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 400 ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ
ਪੇ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਬੋਰਡ? ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਟਾਟਲੇ। ਹਾਂਜੀ, I think I met him. So ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਇਨ ਨੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੈਲ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, PRs ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੇਫ ਹੇਵਨ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਂਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ www.dcrs.ca। ਤਾਂ DCRS ਹੈਗਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਫੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗੇ। Your final comments? ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਟੁਡੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਕ ਆਫ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀਕ। ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਵਾਸਤੇ। 40 ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਟੁਡੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਫਿਊਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਅੱਜ ਕਿਕ ਆਫ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Member of Parliament, Mr. Ken Hardy from Fleetwood Port Kells. It's a Citizenship Week. How you feel about this ceremony and all the events taking place? I'll tell you, it brings tears to your eyes, really. Yes. I mean, I had the good fortune, maybe good planning, to be born in Canada. So, you know, I've been able to take a lot of things for granted, but you look in the eyes of people, you know, and you can see in some of them what it's taken for them to be here, what it took them to get away from where they were, you know, and I wish that the people who, you know, criticize Canada or think that, you know, we're broken could come and see these people and come and take that oath with us. You know, you'd get a deeper appreciation for what a tremendous country this is. Not without its problems, you know, but it's the sort of problems that if we work together, we can solve. I definitely can. I can't be more agree with you because I remember I was telling the Minister Miller that when I took an oath, it was a very emotional day for me. And all immigrants gone through their part of challenges. I was a professor in India. I worked as a laborer. I don't mind that, but I keep on working and it's a land of opportunity and I'm very glad that where I am. Well, and we say it so often, you know, it almost goes without saying that diversity is a real strength. But, you know, you see that diversity in so many ways. You walk into a house of worship and you're welcomed. You go into a restaurant and you try food that others have enjoyed for centuries, and you're having it for the first time and they're watching you. Is he going to be able to stand that hot food? Oh, absolutely. And this guy, for sure. You know, I mean, there is just so much joy in living in a community like Surrey that, you know, the people who are here today who are going to make their home here, they are among the most fortunate, I think, of us. Thank you, Ken. It's always a pleasure. ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅੱਜ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਆਏ ਹੈ ਆਟਵਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਥ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੀ। ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਹੀਅਰ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਨੀਲਮ ਸੋਹਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬੋਰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Thank you, sir. Mr. Miller, welcome to Surrey, British Columbia. And it's a very exciting week because you're kicking off a citizenship week today by, oath ceremony for 40 new Canadian citizens. How you feel? Oh, it's great. I mean, this is it's great to be a citizen of Canada on any day, but this is Citizenship Week, and so I'm going across the country doing citizenship ceremonies here. In Surrey, we had 40 people from 18 different countries. Just happy to be here, happy to swear their oaths and to finally be Canadians. A lot of them have waited a long time for this day, so it's nice to do it in person. It's nice to personally be able to deliver the oath to them. So for me personally, that didn't have, I was born here, I didn't have to swear an oath, but I've done it a bunch of times now. It's just great to see everyone so happy. I remember that, as Sukh said, and when it's over 30 years ago, maybe close to 35 years, back in Calgary, same as Sukh Dhaliwal. So it was a very emotional day for me too, that day, because you're letting your roots citizenship go, and that's India citizenship, and you become a Canadian. So it was a very, very emotional and very inspiring day for me. Yeah, I can only imagine. I mean, the emotions run high. People are here with their loved ones, kids. Some of them are already Canadian, and they're just watching that, that next step take place where the final person in their family becomes Canadian, or a whole bunch of them become Canadian. So it is really, it's just a beautiful moment to be able to celebrate in person. We've been doing a lot of things remotely for the last couple of years, so just a great day all around. So it was challenging for me as well, like Sukh Dhaliwal. We did some labor jobs starting out. I was a professor in India. He was a professional engineer. But we paid our dues to come to this point talking to you. So it was well worth it. Yeah, I mean, a lot of the times, because of the qualifications in other countries and because of the skill set in other countries, people give up a lot from their own country to come here and to make a new life. They put all the hope in their children or their grandchildren. I think we've gotten better at that, at being able to close a bit of that gap. So I can imagine that there's also some mixed emotions because you're leaving your old country behind and finally taking a new step as Canadian. But this is the best country in the world, and there's lots of people that want to be Canadian that don't have the opportunity to be. So I think we're all very lucky just to be here. And your department is one of the, I think, if not less, more challenging than anyone. What are the policies you're coming up with? Because, there is a lot of confusion among the communities, international students and other people. Where we stand right now? Yeah, well, I think we've had a lot of volume in the last few years. Importantly, because we are an aging population, the Bank of Canada has said quite clearly that we've been very good at making the population younger, but that's come with some challenges around housing, challenges around the healthcare system. But we only have two choices: have more immigration or have more babies. Even if we had more babies today, it would take 20 years to make those people into the working part of the population. So in some sense, we don't have a choice. In another sense, this is a very beautiful choice that we've made, but it comes with some responsibility. Provinces, territories, the federal government, to look at that volume, see where we're targeting the labor market and where we need that skill set, because not everyone that wants to come to Canada can become
Canadian. I think it's a prized citizenship to have, and there's lots of people looking for ways to become Canadian. So there are only, even though we have a great number of people becoming Canadian, there are many more that want to that don't have that opportunity, and that's just the reality of things. But once you do, it's something that can never be taken away from you. So what is your message to Canadians, Mr. Miller? Well, we're in a great country. 25% of our country now is first generation Canadians. It's changed in the last few decades, I think, for the better. We keep working every day, look around the room at all the people with their hopes and dreams and how they're going to build a better Canada. And I think we can do it together. Obviously, there's always challenges. Not everything in life is rosy, and we can do better. But today is just a great day to be Canadian, and for those 40 people, a really happy one that they'll remember for the rest of their lives. Thank you, sir. Thank Appreciate you so much. that. Nice seeing you. Keep up the good work. Thank you. ਅੱਜ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੀਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਲਈ ਆਏ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ Ken Hardy. So in a ceremony was a little emotional for me too. I remember over 30 years ago when I took an oath. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ oath ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ new citizen ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ceremony ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ CJ Sidhu reporting from Surrey, British Columbia.